Go to Malaysia if you want to learn English. Do not go to England. Do not go to America. Why? Because here in Malaysia, together with learning English, you will gain a superpower, understanding every single accent in the world. Whether it's Malay, Chinese, Indian, African, Italian, French, South Korean, Japanese. As someone who has learned English here in Malaysia, and I've learned my English from the Chinese, the Malays, the Indians, and everyone else that lives here, the English that you learn here in Malaysia is going to be influenced by so many different people, cultures, that your English is going to be the united version of English, the English of the world. And you will easily understand everyone because you've heard every single accent while you've been here in Malaysia, and everyone in the world will understand you. With a few minor exceptions, English people still sometimes don't understand my English, but I invite them all to Malaysia because it's time to catch up with the rest of the world. Macam iOS 27, the new and updated version of English oleh Malaysia untuk semua. Pelancong asing datang ke Malaysia dengan satu jangkaan mudah. Mereka fikir English di sini sekadar cukup-cukup. Tetapi selepas beberapa hari, mereka mula terdiam. Bukan kerana kita bercakap terlalu hebat, tetapi kerana cara kita bercakap tidak seperti yang mereka jangka. Ramai orang Malaysia tak sedar satu perkara. English kita sebenarnya sering diperhatikan oleh orang luar. Bukan kerana aksen British, bukan kerana grammar sempurna, tetapi kerana kefasihan yang natural dan cara English itu digunakan dalam kehidupan harian. Pelancong asing datang tanpa banyak jangkaan. Mereka fikir akan perlu bercakap perlahan atau guna bahasa badan. Tetapi sebaik sahaja mereka berinteraksi dengan pemandu Grab, penjual kedai, pelayan restoran atau orang awam di jalanan, mereka mula keliru. Kenapa English di sini kedengaran sangat selesa? Dalam video ini, kita akan bongkar kenapa orang asing kagum dengan English orang Malaysia dan kenapa kita sendiri jarang menyedarinya. Perkara pertama yang pelancong perasan, English orang Malaysia tidak kaku. Ayat tidak selalu sempurna. Grammar kadang-kadang bercampur. Tetapi mesej sampai. Nada semula jadi. Tidak terlalu formal. Tidak terlalu dibuat-buat. Pelancong dari Eropah sering berkata, English you guide usage very practical. Mereka sedar, English di Malaysia bukan bahasa peperiksaan. Ia bahasa hidup. Digunakan untuk bekerja, berunding, bergurau dan berurusan harian. Dan itulah yang buat mereka kagum. Pelancong asing terkejut melihat orang Malaysia bertukar bahasa dengan sangat mudah. Satu ayat dalam bahasa Melayu, ayat seterusnya dalam English. Kadang-kadang dicampur. Bagi pelancong, ini bukan kekeliruan. Ini kemahiran. Mereka lihat otak kita menyesuaikan diri secara spontan ikut situasi. Dengan orang asing English, dengan orang tempatan bahasa campur, dengan pelanggan bahasa paling selesa. Pelancong sedar, ini tanda masyarakat multilingual yang matang. Ramai pelancong perasan satu perkara penting. Orang Malaysia berani bercakap walaupun tahu English mereka tidak sempurna. Tidak terlalu takut grammar, tidak terlalu malu aksen. Yang penting, orang faham. Di banyak negara lain, orang boleh English tetapi takut bercakap. Di Malaysia, orang bercakap dahulu, betulkan kemudian. Pelancong kagum kerana ini menunjukkan keyakinan. Dan keyakinan itulah yang menjadikan English kita kedengaran lancar. Pelancong asing yang tinggal lebih lama mula bertanya soalan penting. Kenapa ramai boleh English di sini? Jawapannya ada dalam sejarah. English sudah lama menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Digunakan dalam sains, matematik, perniagaan dan pengajian tinggi. Walaupun ada perubahan dasar, asas itu kekal. Dan hasilnya, generasi demi generasi membesar with pendedahan English yang konsisten. Pelancong mula perasan English bukan hanya di sekolah. Ia ada di papan tanda, menu restoran, iklan dan aplikasi. English di Malaysia bukan bahasa elit. Ia bahasa kegunaan. Digunakan oleh peniaga kecil, pemandu e-hailing, pekerja kaunter dan pelajar. Dan inilah yang membuatkan pelancong rasa selesa. Mereka tidak rasa terasing. Di sinilah kekeliruan muncul. Pelancong tertanya-tanya kenapa negara membangun boleh ada tahap English seperti ini. Mereka bandingkan dengan negara lain yang lebih kaya, tetapi rakyatnya kurang fasih berkomunikasi. Pelancong mula sedar, kefasihan bahasa tidak semestinya berkait dengan kekayaan negara. Ia berkait dengan penggunaan. Pelancong juga perasan English Malaysia tidak sama dengan English Barat. Ia lebih lembut, kurang agresif, lebih sopan, nada suara lebih rendah, ayat lebih berhati-hati.
Ini selari dengan budaya Malaysia yang mementingkan kesantunan. Pelancong kata, talking to Malaysians feels calm. Dan ini bukan kebetulan. Bahasa kita dibentuk oleh budaya kita. Ramai pelancong mula faham, campur bahasa bukan tanda lemah. Ia tanda fleksibel. Bahasa Melayu memberi struktur identiti. English memberi akses global. Orang Malaysia guna kedua-duanya tanpa perlu memilih satu. Pelancong kagum kerana ini bukan perkara mudah di banyak negara. Ironinya, orang Malaysia sendiri sering merendahkan diri. Kita punya English tak bagus. Aksen kita pelik. Grammar kita salah. Tetapi orang luar melihat perkara berbeza. Mereka melihat kefasihan, keberanian dan kebolehsuaian. Dan mereka kagum. Kadang-kadang, kita terlalu biasa hingga tak nampak kelebihan sendiri. Pelancong datang dan pergi. Mereka mungkin lupa tempat, mungkin lupa cuaca. Tetapi ramai ingat satu perkara. English di Malaysia buat kami rasa selesa. Bukan kerana sempurna, tetapi kerana manusiawi. Soalan akhirnya ialah, adakah kita akan terus yakin dengan cara kita berbahasa atau terus merendahkan diri walaupun dunia melihat kita dengan kagum? Let's talk about English in Malaysia. If you're traveling to Malaysia, especially big cities like Kuala Lumpur, you will notice everybody speak English to a certain degree. You're also going to notice different accents and different dialects in English. They usually range from a very casual English, which is kind of a mix of Malay and Chinese and Tamil, basically called Manglish, or the formal English that is used in business or education or administration. See, English came to Malaysia in the 1800s when the British colonization happened. Then English became the language of government, education, business, and when Malaysia gained their independence in 1957, English didn't just disappear. Because Malaysians are smart. They kept Bahasa Malaysia as their national language, or Malay, and they kept English for global communication and economic growth. And that's why today English is pretty much everywhere in Malaysia, in universities and schools. It's actually a mandatory subject in public schools, I think. You'll see it on restaurant menus, on road signs, and many other things. And what I like the most about the type of English used in casual settings here by Malaysian people is that it's very efficient, you know? They don't waste time. For example, are you able to help me with this? Is simply can or not. I have already managed to complete the task is going to be done already. And you're also going to hear little elements like la. I'm not going to try to explain how to use them because I really don't know. And it's almost like an untranslatable thing. Like you have to be from here to know where to put it. But you'll hear those elements and they are just added sometimes to emphasize something, sometimes to soften things up, sometimes to make something a little bit more aggressive. It's many, many uses. Malaysians can very easily switch between formal English to casual English, and when they're in a business setting, for example, they will use proper English, and when they're with their friends or with their family, they will switch to a much more casual tone and vocabulary. And this is pretty similar to my country. I'm from Moldova, so when we speak Romanian in Moldova, it has a very thick, strong dialect, but then we can switch to proper Romanian very easily. So then we use it in more formal situations. So overall, I'm very grateful that even in Indonesia and Singapore and Malaysia, I have been able to be understood and communicate easily with local people because everybody seems to know English to a certain degree, and most of the times it's very good English. And many Malaysians actually speak 3 to 4 languages. So if you're traveling, if you're a tourist and you're having some issues because that person doesn't speak perfect English or you can't understand them, you gotta chill because that's their 3rd or 4th language already. Relax, la.